Hadi, Muhammad Shehu Sani, and Ahmad Yimi. So I welcome you all to this webinar and the other attendees. And inshallah, I believe we are going to benefit from the resourceful individual. We are going to discuss on different topics regarding climate change. There is first topic is addressing climate change through policy and activism by Yusuf Umar Usman. And our second presenter is Yusuf El-Sani, the role of agriculture in mitigating climate change. And the third topic by Salis Muhammad, the impact of plastic waste on marine life. So I hope all the attendees of this webinar will reserve their question. At the end of the session, there is room for question and answer. We are going to all benefit from this resourceful individual. May Allah see us through. Thank you all. All right, thank you so much, Madam So I think you can take over, sir. Muhammad is experiencing bad network. All right. So let me just share my screen, and then we can continue. Hello, sir. Yes, I'm about to share my screen. Are you back, Muhammad? Okay. Yes, sir. Sorry, you lost me. Yeah. So, Abdullah just finished the welcoming address. Okay. Yeah. So, I think we'll go directly to the presentations. Our first speaker, we have three speakers today. First presentation will be conducted by Yusuf Umar Usman. Then after him, there will be a presentation by Yusuf Sani. Then our last presenter will be Malam Salisu Muhammad. Malam Yusuf Umar Usman will be presenting on a topic addressing climate change through policy and activism. Yusuf El-Sunais will be on the role of agriculture in mitigating climate change. And then Malam Salisu will be on the impact of plastic waste on marine life. So before then, I would like to introduce our guest speaker, Malam Yusuf Umar Usman. Yusuf Umar Usman, which we fondly call Citizen Yusuf, is a dedicated advocate of the United Nations Sustainable Development Goals, that is SDGs, and has been actively working towards their attainment. With a passion for education and a drive to make a positive impact in his community, Yusuf has been teaching at various levels in both private and public sectors. In addition to his teaching career, Yusuf has also gained significant experience in stakeholder engagement and policy advocacy. He has worked with various organizations to promote the SDGs and to ensure that they are integrated into policies and programs at all levels. Yusuf's commitment to SDGs is reflected in his work as an advocate. He is passionate about creating a better future for everyone and believes that education is a key component in achieving sustainable development. Through his outstanding advocacy work, he has been able to engage with different stakeholders, including government officials, civil society organizations, and community leaders, to raise awareness about the SDGs and to promote their implementation. Ladies and gentlemen, I welcome, join me in welcoming the founder and CEO of Afro Consulting, Malam Yusuf Umar Usman, as he walks us through a topic, the role of addressing climate change through policy and activism. Thank you very much, sir. Over to you, the floor is yours. Okay, thank you so much, Muhammad Hadi Kabir. I think I have shared my screen. Is my screen available to you all? Yes, it's available, sir. Good. Yes, it's available.
All right. Thank you so much, everyone, gentlemen and ladies. As rightly introduced, my name is Yusuf, and I'm a citizen of the Federal Republic of Nigeria. From what you can see on the screen, it is a campaign that says, "You will die of old age. We will die of climate change." So, you know, this is a big quote, big saying. It clearly shows that as a people, as a community, if we don't wake up, if we don't take action to addressing climate change, so our end will not be because we are elderly, but because of our inaction to address the climate change. So the topic is addressing climate change through policy, advocacy, and activism. And after my presentation, I believe we have El Sunes, my brother, and Malam Muhammad, who I believe are going to take us through the presentation profile on what climate change is and how climate change is affecting us as a people. So my own is just to highlight how we can, you know, bring an end to the issue of climate crisis through our voices, through our words, through our writing. Idan ka diba yanzu, especially mu a Arewa, za ka ga cewa yadda mutane da safe da rana muke ba da energy ko ƙarfi wajen zantuttuka waɗanda wani lokaci ba su da muhimmanci sosai a gare mu. Idan muka bibi watannin da suka gabata, abin da ya shuɗe na maganar Gusto restaurant ɗin nan, yadda 'yan Arewa aka yi ta ɓata data na chatting da sauransu ana maganar shi. Of recent, abubuwan da suka faru na zaɓuɓɓuka da bayan zaɓe da wasu abubuwa waɗanda ma za ka ga cewa kai as an individual wannan abun bai da wani impact gare ka directly ko kuma community da kake ciki. So amma abubuwa ne waɗanda an ta amplifying, ana ta rubutu a kansu. Wanda waɗannan rubuce-rubuce da ake, wannan wailing ɗin da ake, wannan activism ɗin da ake, da za a yi channel ɗin shi through wani aspect wanda yake ya shafi rayuwar al'umma, to da za ka ga cewa a ƙasar Najeriya insha Allah za mu samu sauƙi, kuma mahukunta da gwamnati da stakeholders za su ɗauki matakin da ya kamata wajen ganin cewa sun yi addressing abubuwa yadda ya kamata. So, in ana maganar climate crisis, wani abu ne wanda yake global emergency yanzu a duniya. Za mu ga yanayin cikin azumin nan da aka gama, yadda mutane ke hawa a kullum tun da aka fara azumi na farko har na ƙarshe, how people are, you know, complaining of the heat, intensity of the heat, yanayin yadda za ka ga tun daga safe lokacin da aka ɗauki azumi har da za a kai shi, ƙanƙarar da mutum zai sha ko kuma ruwan sanyin da mutum zai sha yana nema saboda intensity na zafi wanda ƙasa ta ƙafe, babu enough ruwa, babu bishiyoyi waɗanda ke kaɗa iska, ko da a ce ma iskan mai zafi ne, babu bishiyoyin da za su kaɗa iska, mutane samu sauƙi. So wannan is a global crisis. Yanzu idan kana tafiya manyan garuruwa da mota, za ka ga cewa yadda mutane ke shiga daji ana sare itace, yana kawo illoli da dama. Icen nan idan an saro shi cikin gari za a kawo shi a yi amfani da shi, at the end za a samu ragowar itatuwa. Za ka ga cewa motoci ko kamfuna da ke cikin manyan garuruwa suna emitting gases wanda dukansu suna accumulating, suna kawo wannan impact, negative impact akan abubuwan da muke rayuwa da su na yau da kullum. So, idan muna maganar hanyoyin da za a bi a addressing issue na climate change, wanda kuma shi policy advocacy hanya ce wadda take mafi sauƙi, hanya ce kuma wadda take mafita, wadda za a iya ganin cewa an bita an yi addressing issue na wannan climate crisis. Wannan zaure namu, we have my brother El Sunes, wanda just last month ya dawo
daga taron COP 23 ne ko 22 wanda sun kwashe kwanaki a ƙasan waje a haɗi da sauran matasa wanda suka zo daga sauran ƙasashe na duniya wanda aka tsaya aka tattauna issue na yadda za a kawo ƙarshen wannan climate crisis. Kuma I believe he has a lot to share with us akan abin da ya kamata a ce mun kiyaye a matsayin mu na al'umma. So ina so in faɗi ma mutane cewa a matsayin mu na matasa wanda mu muka yi componentin kusan 45% na population na ƙasar Najeriya, wanda kuma ko da zaɓe ne ake yi voting, za ka ga cewa mafi yawanci matasa mata da maza su ne waɗanda suke da highest population wanda suke zuwa su yi zaɓe. So muna da voice, muna da muryoyi, and we have the strength, we have the population, we have, the capacity mu ga cewa mun yi amplifying issue na wannan climate crisis din through policy ko kuma through activism. I always, enjoy it idan naga matasan mu suna tagging kawunan su da suna comrades, suna tagging kansu da suna ambassadors, suna tagging kansu da suna citizen ko wani abu. But the most important thing for them to know is issue na activism, issue na comradeship, issue na being a citizen of any nation or any country has to do with you having the interest of that nation at heart in issues that are related to education, ending hunger, poverty, climate, and whatever. So it's not just about being a comrade, being a citizen, being an activist, going from one office to another, doing things that are not relevant to you as a person, doing things that are not relevant to your community or your society, doing things that at the end, za su kawo wani ci gaba gare ka ba ko kuma community ka. So a wannan fagen, my call is on this teaming youth su haɗa hannu waje guda su ga cewa wannan comradeship din, wannan ambassadorship din, wannan citizenship din, wannan babatin da suke da murya sosai ta I want to say ta aluta ta menene, let them bring it into addressing one of the major things da yake affecting duniya baki daya, wanda kuma shine wannan climate. Because idan zaka je makaranta, idan babu conducive atmosphere, babu inda zaka zanna kai karatu, ƙasa da zafi, babu iska, you cannot even do it. Idan a gidanka ne babu conducive climate atmosphere, ba za ka iya karatu ba. Idan mota ce gare ka, duk kyanta, duk esanta, as you are traveling, idan babu conducive climate atmosphere, temperature na motanka zai zama yayi overheating. At end, ko dai ka tsaya, ko kuma idan Allah bai kawo abin da sauki ba, wani abu na iya faruwa wanda sai dai a ce kawai Allah ya kiyaye. So matasanmu is important tashi tsaye mu ga cewa mun yi channeling energy ɗinmu da ƙarfinmu towards addressing these issues da suke addaban mu, especially wannan climate change da muke magana. Kuma kamar yadda na ce, we can do so because we have the number, because we have, the education and knowledge. We can do that. Yes. So now, sun da muna maganar issue na advocacy din. Idan when it comes to this climate change, what are the key areas wanda ya kamata a ce as people, mu matasa, mun focusing, mun yi amplifying voice ɗin mu kan cewa muna ganin ya kamata a ɗauki action a kai. Na farko akwai issue na renewable energy. Mu ga cewa mun yi advocating. Idan kaga cewa a community ɗinka, ko da birni ne ko ƙauye, but people have the habit of, cutting trees, suna amfani da wannan trees ɗin, suna sanwa. At the result, trees ɗin nan za su ƙare na cikin gari, har a matsa a fara iba trees da ke cikin daji na waje. So as an advocate na SDG ko advocate na climate change, you can amplify that. Kaga cewa kayi raising awareness ma waɗannan al'ummar da ke zanna a wannan wajen. Kaga kayi raising awareness ma shugabanni waɗanda ya kamata a ce sun ɗauki damar da ke hannunsu na ganin cewa sun hana wannan cutting of trees ɗin da ake yi, ana zuwa ana san
da su kaga cewa an bar cotton trees ko abin da ake cewa fossil fuels din nan an dawo ana promoting clean energy yadda mutane za su ga amfani da gas da kuma sauran other means na yin sama. Wannan yana da muhimmanci. Sannan we can promote public transportation, maga cewa abubuwan hawa da ake amfani da su wanda suke emitting heat, wanda suke emitting unnecessary pollution, wanda suke polluting gari ko wani wuri, su ma abubuwa ne wanda areas ne wanda za mu yi advocating maga cewa an yi addressing din su, wanda shi amfanin policy advocacy kamar issue na wannan renewable energy din da kuma issue na transportation abubuwa ne wanda as individual people ba za mu iya ba, but da yasa dama aka ce policy shine a matsayinka na organization ko a matsayinka na individual ko a matsayinka na wanda kila a community ka yi zaɓe ka zaɓi wani wanda yake stakeholder ko kuma dan majalisa wanda yake a majalisar tarayya ko majalisar jiha, so you can go to him with a proposal cewa okay, look honorable, we have this issue in my community where people are cutting trees. I know me as an individual, I cannot address that issue, but I believe you as a stakeholder, as a legislator or lawmaker, you can take this open, kaje a rubuta proposal, a yi policy wanda dan majalisar nan zai je ya present gaban majalisa ta dauka. Har yanzu ina ganin mutane kaɗan ne suka san cewa a majalisar jiha da majalisar tarayya a matsayinka na ɗan ƙasa duk lokacin da ake zaman session, you have the right to go and listen to conversation da ake, and if you have contribution akan wani bill ko akan wani motion da aka yi raising ko kuma akan wani policy da ake so a yi, as a citizen of Nigeria, you have the right to voice out ka bada opinion naka. So ko dai mu je da kanmu a majalisu as group, as organization, muga cewa mun raising issues ma 'yan majalisu cewa ga abin da yake damun mu na abin da ya shafi wannan issue ne climate change din, su zo su ai wani policy wanda executive za su yi assenting a ga cewa an yi addressing din shi, ko kuma mu rubuta policy document da kanmu mu je mu samu waɗannan legislators din mu kai musu su kuma su taking din shi up. Sannan area ta uku wadda ita ma ya kasance da area ce wadda za a address issue na climate issue shine agriculture. Ga Muhammad nan ga Elsunes nan sun san irin kokarin da suke wajen ganin ana promoting sustainable farming and practices. Noma da muke gani yanzu ko issue din insecurity wanda ya addabi Katsina baya-bayan nan, wanda ya hana a yi noma sosai, shi kan shi wannan rashin yin noma a wasu wurare da dama ya yi affected to increasing rate na issue na climate crisis, wanda idan har da noman ana noma gonaki, tsirrai na fitowa, ƙasa na samun abinci da abin ga zamu ga cewa zai zama an yi addressing issue da an yi reducing din climate crisis. Sannan na ƙarshe kuma wanda yake mafi muhimmanci, wanda kuma shine ina ga ɗaya daga cikin abubuwan da Malam Muhammad zai discussion akai, shine issue na waste management. Shi ma issue na waste management yanzu za ka yi mamaki idan kana tafiya cikin gari ka shiga wasu lunguna ko bisa babban titi, irin yadda za ka ga shara, yadda za ka kwatata ciki, yadda za ka ga abubuwa da dama. Yanzu nan na dawo Kano, a hanyar dawowa ta nake ganin wasu wurare a cikin garin Kano, nake ganin wannan idan damuna ta sauka irin ruwa ya karfi, ban san irin abin da zai faru, because yanayin sharar da ke wajen ta leda, ta kwalabe, ta robobi, ta abubuwa, za ka yi mamakin mutane kuma suna bi suna wucewa. Wani ma fa in ya zo wajen sai ya ɗaga kafa ya tsallake sannan zai abinka. So wani abu ne wanda as individual or group of people we can advocate, muga cewa mun yi raising voices ɗinmu akan addressing wannan issues. Issue na advocacy ba wai sai ka je makaranta ka zanna an koya ma shi ba sai kana da masters ko kana da PhD ba ko kana da degree. As long as you are a citizen, as long as kai kana cikin community wanda kaga abu wanda bai dace ba, you can raise awareness, you can state advocacy, wanda akwai hanyoyi da dama wanda ya kamata a raising advocacy nan wanda za mu gan su a gaba. Okay, so yanzu tunda mun yi magana a baya akan
abubuwan da suke da muhimmanci wanda ya kamata a ce an yi su ne key areas wanda ya kamata a yi advocacy a kansu under climate. So how do we undergo this advocacy strategy policy? Because dan an ce comrade ko an ce activism ba yana nufin a babatu ba yana nufin a je a tara hanya a ce I want to say I want to do kaza ba no, ba wai yana nufin a je a sa tawi bisa hanya a kone-kone ba no. Akwai hanyoyi da ya kamata a bi wanda idan aka bi su so successfully su mahukunta ko kuma mazauna unguwa wanda ko da suna nuna halin ko in kula to za su ɗauki abin da muhimmanci kuma za su yi abin da ya dace. Hanya ta farko kuma strategy na farko wanda za yi addressing climate issue shine hanya ta lobbying. Ya ake lobbying? Muna gani yanzu an gama zaɓukan shugaban ƙasa da gwamnoni. Yana nan kowa na tabi wanda yake so a bashi commissioner ko SA kowa na tabi yana zuwa yana dukawa yana cewa da Allah kaza da Allah kaza. Ba hanya ta babaci ko na abu a'a yana bi ta ƙasa ba a sani ba ana sane ya je ya ce a me kaza. So wannan shi ake cewa lobbying. So yadda za a yi lobbying shine a matsayin mu na matasa wanda muke ganin cewa ya kamata a addressing issue na climate change din nan mu tashi mu je mu samu hukunta da murya ƙasa-ƙasa duk wani mai ɗan zafin kan comradeship ko ya sauke shi ƙasa. A samu mutanen nan a ce musu to ran kai ɗe ga abin da ya kawo mu gashi ga abin da muke so. Irin stakeholders da ake zuwa a lobbying irin za ka ga cewa ko hada malaman addini ko malaman masu masarautun gargajiya waɗanda su kansu yadda za ka je ma kai musu magana wani abu ne. Idan mai sarautar gargajiya a community shi ko unguwar shi ana yin wani action wanda yake kawo negative impact akan climate, za ku iya zuwa ku lobbying mashi ta magana mai daɗi ku goya mai cewa baba mun ga abin da ke faruwa a wannan community din kuma kaga yanzu saboda yawan shara da ake ziddawa a can ga ledoji can kwata sun cike ga ruwa ya ki wucewa ga wannan annoba ta cizon sauro ta addabi al'ummar ku ana ta zuwa jiya ma da muka je asibiti mun gano statistics cewa cikin mutum 100 da suka zo asibiti wannan satin mutane 70 ɗan wannan community ne. So talovin like zai ji abin ya shakin ɗin shi kuma zai ɗauki abin da muhimmanci sai ga cewa ya zo ya shiga gaba an je an yi aikin da shi in aiki ne ya zo ya shiga gaba idan wurin gwamnati za a an je gwamnatin da shi. So wannan hanya ta farko kenan talovin. Na biyu sai kuma stakeholder engagement. Idan muka ce stakeholder muna nufin duk wanda abin ya shafa. Da mu masu zidda sharai in shara ce ake ziddawa, da mu masu ƙona itacen in itace ne ake ƙonawa, da waɗanda ke kawo itacen muna saye daga wurinsu, da wajen waɗanda alhakin kare itacen da ke daji ɗan forestry kenan yake hannunsu, da gwamnoni, da 'yan majalisu, da kansiloli, kowa stakeholder ne. So shi kuma stakeholder engagement yadda ake yin shi idan an tashi za a rubuta stakeholders ɗin gaba ɗaya a bisa paper. In aka rubuta su sai a tsara su based on kowane muhimmancin shi ga wannan advocacy inda ake so a ji. Sai a fara bin su ɗaya bayan ɗaya kowane a je mashi a tattauna da shi a gaya mai ga abin da yake so. Wanda za ka ga at the end kuna iya samun wata dama sai a ce bari a yi wani stakeholder summit. Kamar a Katsina yanzu mun taɓa maganar last month da Malam Muhammadu Wake Off wanda yake yawan maganar a zuwa a wani summit a Katsina wanda ya shafi zai addressing issue na climate kawai. Ina ga in baka manta Malam Muhammad mun taɓa wannan magana da kai. So shi ma stakeholder engagement ne. A tattaru a haɗuri guda wani hall kowa da malaman addini da malaman kiristoci da na musulunci da waye a zo a tattauna a ga cewa ya za a addressing wannan issue din na climate change. So wannan shine hanya ta biyu. Sai hanya ta uku kamar yadda muke gani shine coalition building. Coalition building shine haɗa ƙarfi da ƙarfe na ƙungiyoyi da individual wuri guda wajen ganin an tunkarin matsala an yi addressing ɗinta. Kamar yanzu a nan muna da Wake Up Katsina Youth wanda suke dama can an san su duk wanda ya san su kan issue ɗaya na climate change suke yi da she na itatuwa da sauransu. Akwai Minor Harvest Initiative na El Sunes wanda su ma issue na climate change yana ciki. Akwai saura daga ciki dan naga bullowa Malam Mustapha Shehu ban sani ba ko yana nan shi ma he has been an advocate na issue da ya shafi climate change. So abin da ke coalition building shine identifying organization a wata jiha ko wata community waɗanda suke da same interest ko kuma da same goal na ganin cewa
an yi addressing wannan issue din, sai a kai wa kowa gatan gayyata, sai a samu wata farfajiya, a samu wata rana, sai a zo a haɗu a ce okay ga matsalar da ke tunkarar mu kuma ya kamata mu solve ita. Sai kowane organization, kowane individual wanda aka gayyato sai su ba da shawarwari, sai a haɗa shawarwarin nan guri guda a ɗaure, a yi masu tsintsiya su zama cewa wa'annan organization ɗin sun yadda za a yi addressing wannan. So wannan shine ake ce ma coalition building, kamar yadda muke da coalition na civil society organizations. So shi ma ana iya samun coalition of climate actors organization ila a Katsina wanda za su tsaya su tankari issue na climate change. Sai abu na ƙarshe wanda shi ma strategy ne na climate advocacy. Shi kuma wannan na ƙarshen ana ɗaukar shi ne kawai idan lobbying bai yi ba, idan stakeholder engagement bai yi aiki ba, idan coalition building bai yi aiki ba. So shine ake zuwa a yi abin da ake ce ma grassroots mobilization. Shi kuma grassroots mobilization abubuwan da ake a ƙasan shi ana yin protest, ana yin demonstration, wanda kila kun je kun yi lobbying, kun yi engaging, kun yi coalition building, kun kai koke ga gwamnati, kun kai koke ga masarautu, kun kai koke ga kila hukumomi wanda haƙƙin su ne na su kare wannan issue ne climate din, kila kutoci ne sun cike ba abin gaba. So idan an yi wannan an kasa ganin matakin da ya kamata a ɗauka. So kuna iya staging wannan grassroots mobilization din, a tara matasa, a je a yi holding placards, a yi holding cardboard papers, a rubutu kala-kala, a zo a biyo titi a ɗauki 'yan jarida, a bi hanya a rika waƙoƙi ana faɗin wasu kalamai, ba kalamai na ɓatanci ba, wasu kalamai wanda za su enticing gwamnati ko kuma su actors ce okay these guys are serious, idan ba mu ɗauki matakin nan ba mu san inda wannan abin zai propagating ya je ba, because duk inda ake ana tsoron issue na social media. Sannan sai abu wanda ban sa shi a wannan cikin ba, amma shi ma na da muhimmanci. Abin da yasa ban sa shi a nan ciki ba, shi mafi yawanci duk annan abubuwan da ake yi guda hudun nan, da lobbying, da stakeholder engagement, da coalition building, da grassroots mobilization, yana kasancewa ana sharing ne a social media. But amma ita kanta social media fage ne wanda za mu iya raising awareness, fage ne wanda za mu iya propagating, be amplifying cries na communities ko kuma na jihohinmu akan abin da ya shafi climate change. Duk inda community suka haɗu kuka fara rubutu akan abu yanzu nan kan cewa abu kaza bai daidai ba, address climate change, ana sa hashtag address climate change, stop climate change kaza kaza, za ga cewa in ya fara kaɗan ko da ba a ɗauke shi da muhimmanci ba, but depending on yanayin mutane da suka shiga advocacy din aka ci gaba da yi. So gwamnati za ta ɗauki abin da muhimmanci, duk da a cewa a social media aka yi shi. So gwamnati tana da ido a social media waɗanda suke duba mata abubuwa kuma sun san impact ɗin idan campaign ya ƙarfi a social media ba da mataki yadda yake ba. So waɗannan su ne hanyoyi wanda ya kamata a bi a ga cewa an yi addressing issue na shi climate change. So sannan sai abu na ƙarshe, tunda mun ga wannan hanyoyi wanda mun ga areas ɗin da ya kamata a ɗauki action a kai na shi addressing climate crisis, ko mun ga hanyoyin da ya kamata a matsayinmu na 'yan ƙasa, a matsayinmu na komaradawa, a matsayinmu na wanda muke hankoro muke tunanin ko kuma ke ɓaɓatar rajin kare haƙƙin al'ummanmu, to yanzu lokaci ne da ya kamata mu ɗauki action. Domin kullum ina faɗa ba kawai a tsaya a yi maganganu ba, shine wani lokaci in aka yi magana ɗaya to ya kamata a ɗauki action guda uku, amma idan za a yi magana ɗaya, a yi magana biyu, a yi magana uku ba a ɗauki action ba, so wani abu ne wanda kawai za a rika sa cikin kwandon shara. Na ji daɗi akwai wake up a nan wurin, na san irin ƙoƙarin da yake wanda bai ma magana, sai dai kawai kaga an bazo hotuna, an je wannan wuri an yi da shi, an je wannan wuri an yi da shi, wannan abu ne mai kyau. Kuma wannan da ya sa mu kanmu a cikin program ɗin da muke currently yanzu na SDGs, mun ɗauki issue na climate change da muhimmanci, wanda a last program da muka yi har tsirrai muka an so guda 50 cikin participant ɗinmu su 40 aka ba kowa ya tafi da shi ya je dasa, domin ya kasance ba wai kawai ana zama bane a sha shayi a yi magana a tashi a ce a je a addressing climate change while ba a fara nuna mutane ya za a addressing climate change ba. So abu ne mai muhimmanci
wanda ya kamata mu ɗauki action. So the urgency of this climate crisis yana buƙatar serious action, kuma immediate action, wanda kuma one of the ways wanda za mu ɗauki action na addressing wannan issue na climate crisis ɗin shine through policy, advocacy da kuma activism, wanda I believe mafi yawan cin masu sauraron mu a wannan zaure matasa ne, masu jiki a jika, kuma waɗanda suke da interest na ci gaban al'umma, suke da interest na ci gaban communities ɗinsu a ransu. So it is time for us to take action. Kuma action ɗin nan, it can be in so many ways. Idan kana da kuɗi, kana iya zuwa gidan gona inda ake sai da tsirrai bai wuce 500 ko 1000, ka sau ƙwara 2 ko ƙwara 3, ko da ba wani ka baya dasa ba, ka zo ka dasa a unguwarku, you are addressing that issue of climate change. Idan a unguwarku kuka ga cewa akwai shara, kwata, ledoji da abubuwa sun fito sun cike hanya ko sun ce kwatoci, you can advocate as an individual, ka tattara kan matasan unguwa ko mazauna wannan unguwai, a zo a samu wata rana a yi shara ne, ko a kone-kone, ko a wani abu wanda dai za a ga an rage drastically wannan issue wanda zai abubuwa da za su iya affecting wannan community din. So da wannan nake tunanin shine kadai abin da zan iya cewa akan wannan. Kamar yadda na ce akwai masana kan issue na climate, Elsunes da Malam Muhammad, wannan su ne za su yi magana akai. Ni nawa kawai dama just is to give an overview na abin da ya kamata mu as people, as individual, wajen ganin cewa mun yi amfani da muryoyinmu da birukanmu da datan mu da muke saye wajen addressing wannan issue na climate change. Thank you so much. Wow, thank you very much, Citizen Yusuf. You have proven that you are a global change maker and also a global citizen. Actually, I can see even all the participants are just enjoying the presentation. And even though time is not in our side, we wish we have the ample time to give you enough time to walk us through advocacy. Thank you very much. In your presentation, we are able to capture, we discussed about key climate policy area, where you talked about renewable energies, which is very important. That's transition from fossil fuel, which are the main issue that are contributing to greenhouse gases, and then which result to climate change. Actually, this is very important. Then also you talked about promoting public transportation and electric vehicles. This is also very important when it comes to addressing climate change. We talked about advocacy strategy, where you talked about lobbying, stakeholder engagement, coalition building, and grassroots mobilization. Actually, part of the 17 sustainable goals, particularly talking about climate change, the role of advocacy cannot be undermined and cannot be overemphasized. So this is very important. And I like the fact that you conclude your presentation with a call to action. That is, we should take action. And this is the moment, the very time that each and every one of us must act. Thank you very much. I can see that our participant has a lot of questions, but we'll reserve that till the very end. So if you have any question, you can write it to the chat box, or you can leave it till after the two speakers has presented their topics also. Thank you very much once again. We really appreciate it. Then second on our agenda is a presentation by our very own mentor, Yushau El-Sunaisani. That is the role of agriculture in mitigating climate change. Malam Yushau, before I proceed to your profile or introduction, I would like to inform you that you have only 15 minutes due to time factor. So please, I know you have a lot to talk about. You can talk from now till tomorrow, but we are pleading that you should minimize and summarize the presentation within 15 minutes. Thank you very much. So now, who is Yushau El-Sunaisani? Yushau El-Sunaisani is a young scientist and a climate change advocate who is passionate about promoting sustainable agriculture. El-Sunais holds an MSc in plant science and biotechnology, and is also known for his innovative approach to addressing climate change challenges. Yushau has been recognized for his outstanding work and has received numerous awards, including
the Presidential Youth Award in 2020 for his work in developing a smart agricultural management system. He's a two-time Nigerian youth representative at the Conference of Parties, that is CAAP, in Glasgow and Egypt, respectively, and has contributed significantly to discussions on climate change and its impact on agriculture. Visual Elsnois is the founder of Mind Harvest Innovators, an organization that aims to promote the United Nations Sustainable Development Goals through innovative solutions. Ladies and gentlemen, I present you our very own mentor, a climate enthusiast, Visual Elsnois. The floor is yours, sir. Over to you. Thank you very much, Mr. Muhammad Kabir. Mr. Citizen Yusuf have almost discussed what we are going to say. So we'll just brush up and maybe add one or two things from what he has already mentioned. And I will also, like to use my presentation as well. So, climate change. Kamar yanda Mr. Yusuf have discussed a lot akan yanda climate change din da yake impacting kasanmu, particularly ma jihar mu ta nan Katsina, wadda babban abin da muke yi shine noma. Babban abin da jihar Katsina ta kama shi za a ce noma akan dukkanin wasu hanyoyi na economy. So sannan kuma wannan agriculture din yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda za su iya kawo ko waɗanda suke kawo ci gaba ko kuma hanyoyin da ake bi wajen magance shi wannan matsala ta climate change a duniya gabaki ɗaya. To a bisa wannan zai iya cewa abin da yake mafi sauki a gare mu wajen wannan yanki ko wannan jiha tamu ta Katsina wajen ba da gudunmuwa akan magance wannan climate change din shine zan ce noma, wato agriculture. Kuma noman nan duka ya kunshi noma wanda ake zuwa gona a yi shuka, da kuma noma wanda ake kuma noma na dabbobi, wato kiwo. So duka dai wannan wani abu ne wanda shekara da shekaru shi muka gada kuma shi muke yi, kuma za mu iya amfani da shi domin a magance wannan matsalar. So kuma sannan kamar yadda Mr. Yusuf ya yi magana, ya ce ɗaya daga cikin abin da yake ƙara asasa wannan matsala ta climate change a duniya gabaki ɗaya shine yawan sare itatuwa da ake yi. Yawan sare itatuwa, saboda a duk lokacin da aka sare ice yana releasing wasu substances ko wasu chemicals, zan ce yakan releasing wasu sinadarai wanda wannan sinadarai idan suka tashi suna ƙara yawan wannan climate change din da yake addaban mu. So sannan kuma barin itatuwan yana da mutukar muhimmanci, more especially saboda yana da iko ko yana da dama da yake shakan shi wannan carbon din ko wannan sinadari da ake kira carbon, wanda shine yake asasa wannan matsala ta climate change. So zan yi summarizing, zan takaita bayani na akan abubuwa kamar guda 5 wanda sun shafi noma, kuma wanda ina ganin cewa idan muka kama su insha Allah za su kawo mana ci gaba ko ɗauki akan wannan matsala da take addabar mu ta canjin yanayi ko kuma climate change. Wato wani ɗaya daga cikin gudunmuwa da noma yake bayarwa a wajen magance wannan matsalai shine wani abu da ake kira carbon sequestration. Kamar da ne magana na ce itatuwa suna da dama da suke kamar shaka ko kuma suke ɗebe, ya zace suke absorbe ko suke sai da zan sa kalmar nan da Hausa ba. Sequestration kamar suke absorbe ko suke shaka carbon, wanda kuma dama shi carbon din nan shine ɗaya daga ciki ko babban abin da yake asasa wannan climate change din. So bi ma'ana dai a yanda muke yawan shukoki zai bada gudunmawa sosai a wannan.
So kuma wannan shukokin da ake magana ba wai dole sai ka je a gona ba ka yi shuka ma irin ta masara ko irin ta gero ko irin ta dawa ba. A'a, hatta irin fulawoyi da zaka riga shukawa a kofar gidanka ko a cikin gidanka ko a bayan gidanka, duk za su iya bada wannan gudunmuwa, za su iya bada wannan gudunmuwa in su tashi. Kusan kowane ice a ce na da wannan damar da zai iya carbon sequestration. More especially ma manya-manyan itatuwa irin su mangoro, irin su bedi da dai sauran irin manya-manyan itatuwa haka. Ma iya cewa suna iya ɗaukan lokaci kafin su girma, amma idan ana shuka su ɗin da su da ƙananan wanda ba su daɗewa, insha Allah za ka ga cewa ana samun ci gaba a hankali. Ma iya cewa kila a cikin shekara 5 ko cikin shekara 10 ba su da yawa, za ka ga an samu canji matuƙa. Sannan kuma wani illa na wanda shi wannan carbon din, wani illa da shi climate change din da yake kawowa shi ne abin da ake kira zaizayar Abdul Ibrahim, can you please mute yourself? Okay, assalamu alaikum. Ibrahim, mute yourself, please. I am from Kastina State. Kindly mute yourself, please. Malam Abdul Qadir, ka kashe kyamara ka kuma ka cire speaker ka. Thank you. So kamar da nake bayani cewa wani abu da shi wannan climate change ne ke kawo shine zaizayar ƙasa, wato da ake kiran shi zaizayar ƙasa da Hausa duka an fahimce shi. To yawan shuke-shuke da muke a hanyoyinmu da gonakinmu da sauransu sukan kawo ci gaba a wurin magance wannan matsalai shi ma na zaizayar ƙasa, kuma wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake addaban mu a wasu sassa da suke wannan jiha ta Katsina. Sannan abu na biyu da zan yi magana shine yana reducing shi yin noman wanda yake na dabbobi da kuma na itatuwan, yakan reducing emissions. Yana reducing livestock emission da dai sauransu. So yanda abubuwan da muke bama su dabbobin da kuma abubuwan da suke fitarwa kamar irin na kashi da sauransu, idan amfani da su yau da gobe, tunda akan yi wani abu, akan yi iskan gas daga kashin waɗannan dabbobi. To amfani da irin wannan fasaha yana taimakawa wajen rage amfani da itatuwa, tunda sare itatuwan yana ƙara asasa wannan matsala ta climate change. To kaga noma da ake yi na dabbobi, ake tara shi wannan taki nasu, yin amfani da su wajen yin gas ko kuma generating irin biomass, za ka ga shi ma yana ɗaya daga cikin gudunmuwa da noman su yake bayarwa. Akan yi amfani duk da yake a nan guri irin nan Katsina, za ka ga wurare kaɗan ne ake amfani da shi, amma wasu sassa na duniya sukan yi amfani da wannan damar sosai domin su rage yawan sare itatuwa da girki da sauransu, sare itatuwa domin girki. To shi ma kaga wannan wani abu ne wanda za mu yi amfani da shi domin a rage yawan shi wannan emission din da ake samu na idan an sare itatuwa, na kuma idan an zo ana konawa lokacin girki, hayakin da yake tashi da dai sauransu. Still dai a bisa wannan dai akwai energy generation, banda biogas din nan, akwai irin su biomass, irin gawayi da ake yi na tarkacen itatuwa. Ban san ya zan kira tarkacen itatuwa ba, waste, irin crop residues ko crop waste, irin kaman da ake kiran shi da Hausa, wannan lokaci za ku ga itatuwa sukan zubar da ganyayyakinsu. To wannan ganyayyakin akan iya tara su a yi producing irin wani gawayi da ake kiran shi briquette charcoal, wanda shi baya emitting wannan dangerous carbon din, kuma za a iya amfani da shi maimakon amfani da
itatuwa. So sannan ma kamar wasu wurare da suka samu ci gaba sukan ma yi wani abu da ake kira energy plantation, ma'ana a shuka wasu itatuwa na musamman domin a yi amfani da su wajen samo irin waɗannan ko gas ɗin ne ko kuma samo su gawayi. Akwai abin da ake kira adaptation ko climate adaptation, tunda shi kanshi wannan climate change din yana affecting noman da muke yi, kuma yanzu muna maganar cewa yadda za mu yi amfani da noma domin mu magane shi. A yanayin kan affection din, so akwai abin da kira adaptation, wato yin noma wanda yake daidai da canjin yanayi, daidai canjin yanayi namu, ko kuma wanda zai iya, ko kuma wanda shi wannan climate change din ba zai masa illa ba. So akwai amfani da irin technology na zamani, akwai kuma amfani da wasu irin hanyoyi na noma, kamar irin canje-canjen noma da ake kira shi crop diversification ne za a ce, ko crop rotation practice. Idan ka shuka wannan abun wannan shekarar, wata shekara ka shuka wani abu daban, wata shekarar in ta zo ka shuka wani abu daban. Da kuma kaman agroforestry, wanda a cikin gonaka a cikin gona ɗaya zaka shuka itatuwa irin su mangoro da bedi da bejiya da dai manya-manyan itatuwa, sannan kuma ka sa ƙanana kamar irin su masara da su gyaɗa da dai sauransu duka a cikin gona ɗaya. Wanda in ka duba yanzu galibi mutane sukan shuka kawai ƙananan ne. To yin irin wannan noma da ake kira wannan agricultural adaptation, shi ma yakan bada gudunmawa sosai a wajen magance wannan climate change din da yake addaban mu. Akwai kuma sannan irin takaita amfani da ruwa, tunda wasu mu sukan yi noma ne irin na rani, sai kaga akan watsar da ruwan sosai, kuma yawan watsar da shi ma yana ƙara assasa wannan matsala ta climate change. Amma amfani da irin wannan fasaha na zamani yakan kawo ci gaba domin magance wannan matsala ta wannan ta canjin yanayi, ko kuma in ce climate change. To a takaice dai wannan abubuwa dai guda biyar su ne na ce bari in summarizing da discussing a kansu, tunda kusan Malam Yusuf ya yi magana generally ga baki daya. To da ƙarshe dai abinda zan jawo hankalin mu matasa, ko kuma mu waɗanda muke zama a wannan yanayi na Katsina, wanda bamu da wani abu wanda ya wuce noma. Noma shine babban makamin abin da muka kama, shine ya kamata a ce kowane matashi ko kowane ɗan ƙasa, kowane ɗan yanayi a ce yana ba da wata gudunmuwa ta wannan harkan ta yin amfani da noma domin magance wannan matsalar. Tunda dai wannan abin shi ne ƙanƙanin abu wanda za a ce za mu iya yi idan ka duba duka jerin abubuwan da ake bukata. Tunda aka yi maganar policy, za a ce babban abu ne, amma ana buƙatar dole sai manya sun shigo a ciki. In ana maganar transportation, sustainable transportation, za a ce okay, akwai buƙatar jari, duk da yake shi ma mutane za su iya bada gudunmawa idan suka daina amfani da ababen hawansu. Amma idan ka duba noma da shuke-shuke, za ka ga shine kusan kankanin abu wanda baya buƙatar wani babban hubbasa kafin a yi shi. Kowa zai iya samun dashe wanda bai wuce 200 ba ko 300 ya dasa a cikin gidansa ko bayan gidansa ko kofar gidansa domin ba da gudunmuwa akan magance wannan matsalai. Sannan baya ga amfanin shi kan shi noman wajen magance wannan climate change din, ko shuke-shuke, shi kan shi shuka bishiya da dai sauransu, wato wani abu ne wanda yake da mutuƙar lada ko a addinance. Na ɗaya daga cikin abubuwan da aka recognizing ɗinsa akan sadakatu jariya. Idan ka shuka, duk wanda ya amfana da shi shekaru bayan shekaru, ko da inuwa ko ya amfani da shi ya ci, zaka ci gaba da samun lada domin wannan aiki da kai na alkhairi. So da wannan dai zan jawo hankulan mu baki ɗaya cewa akan abin da muke, ko akan hubbasa da muke ta noman, mu ƙara jajircewa, mu ƙara cijewa, mu ci gaba da bada wannan gudunmuwa. In fact, ya kamata a ce hatta gidajenmu idan za mu gina su, ya zama da cewa mukan ware waje
mukan ware waje wanda za mu shuka a cikin gidan, ko da ta kwaliya ce. Baya ga kwaliyar tana ba da gudunmuwa a wajen shi wannan magance wannan matsala ta canjin yanayi. So back to you, Muhammad Hadi Kabir. Thank you very much. Mun gode kwarai Malam Yusuf Elsunes, an ba mu ilimi kamar kada a daina. To amma saboda lokaci bayan da muka yi dole mu tafi a wannan. Mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya kowa daga cikin mu zai yarda cewa noma yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka mamu wurin addressing issue na climate change. Kuma ko ba don komi ba, idan muka kai noma za mu samu abin da za mu ci. Kaga shi ma an yi addressing issue na food security, an taimaka wurin addressing issues in care relating to sustainable development goals. Za ga they are interrelated. So thank you very much. Ba zan yi comment sosai akan maganan ka ba saboda lokaci. Yanzu a gurguje za mu moving to our third speaker, Malam Salisu Muhammad, wanda aka fi sani da Wake Up Kastina Youth. Zan dan ba da short overview na waye Salisu Muhammad. Salisu Muhammad is a passionate climate change advocate and the founder of Youth Support Against Deforestation and Environmental Degradation. He also doubles as the secretary of the organization. Salisu's unwavering dedication to environmental conservation and sustainability has been a driving force in his advocacy efforts. He has participated in multiple advocacy campaigns on the environment across Kastina State, using his voice to raise awareness about the urgent need for action to mitigate the devastating effect of climate change. He has organized rallies, spoken at conferences, engaged with local leaders, and worked closely with other environmental groups to promote sustainable practices and protect natural habitats. Beyond his work with the organization, Salisu is also an active member of his community, often organizing enlightenment campaigns, tree planting, and things like that. His passion for environment is infectious and has inspired many young people, including myself, to take up the mantle of environmental advocacy and also make a positive impact in their communities. Malam Salisu Muhammad, muna maka barka da zuwa a wannan fage namu na climate webinar. Thank you very much. Over to you. The floor is yours. Hello, sir. Hello, sir. Can you hear me? Ba ma jin ka sosai, sa. Muna jin ka. Ya kashe bidiyon shi sai magana. Ina ga ila hada bidiyon. Ka kashe bidiyo din. Ka kashe bidiyon ka sai kai magana sa. Dai na gama aiki nake saurare yanzu. Ci gaba da bayani. Ya muna jin ka Malam Muhammad. Kana iya kashe bidiyon ka sai kai magana. Hello, sir. Yes, muna cewa muna jin ka amma ba sosai ba. Da za ka kashe bidiyon ka ba audio kawai.
Kamar Malam Muhammad yana da problem na technical issue. Kana ji na yanzu? Yau muna jin ka. Muna jin ka yanzu lafiya lau. As I said earlier, you guys have already spoken and made a wonderful presentations so far. So now is just to make an addendum on what you have said. Na ɗauki an bani topic abin da an bani mawuyi abin da ya shafi impact of plastic waste on marine waste. To kuma mutane kila su ba da aka muka ɗauki abin da ake cewa marine life, dabbobin ruwa da suka shafi teku da sauransu. Wani kuma nan babu da teku. To hakan yana da tasiri sosai because rashin ɗaukar abin da mahimmanci a kan cewa don babu da teku shi yasa muke littering ɗin plastic waste a ko'ina. To ya jawo mana matsala sosai da amurnin cikin gida. So ita plastic waste ɗin nan abin mamaki wani abu ne wanda United Nations environmental program ta ba da kasance abin minti ɗaya ana amfani da ruwan roba miliyan ɗaya. Idan ka lissafa zai baka a duk awa 24 ana amfani da ruwan roba ana litir na roba da wani abu. Wannan baka magana a kan stop drinks ba, abin da ya shafi lemu da sauransu, lemun roba da sauransu. Duk ba a magana a kan waɗannan ba. So akwai abin da ita wannan leda take ɗauke da shi wanda ake cewa microplastics. Su microplastics ɗin nan wato sun rabu kamar gida uku. Akwai fatanyan wanda bai kai, akwai kuma less than fatanyan wanda ya fi girman 5 millimeter. So baki ɗaya wanda suna affecting na rayuwar dabbobi da ke cikin ruwa da kuma rayuwar gonakin mu. A cikin da ƙungiyar Youth Support Against Deforestation and Environmental ta yi, bari mu dawo nan gida. Wani cewa kashi 25 zuwa 30 miliyan na taki organic manure na takin da ake kaiwa gona a jihar Katsina. Wani amfani da kayan mutum guda shida ne, biyu da kowane zan da kowane shiya. To, wannan takin da ake kawo organic manure kashi 30 yana ɗauke da abin da ake ce da plastic waste, musamman abin da ya shafi na'urorin ruwa, fiye wata da dole da ke cefane da a gida. So waɗannan suna abubuwa ne rawabi da za su shekara 3, shekara 4, shekara 5, shekara 20, shekara 120. Ya danganta da irin chemicals wato sinadaran da aka haɗa wurin ita waɗannan plastic waste ɗin, saboda nauyi ne. To, akwai abu da ake ce ba jibri wato za su kaskance su koma yan ƙanana idan koma yan ƙanana wannan ya samu plastic su kuma ba plastic suna da tafi da wannan chemical wato sinadari daga cikin leda wanda zai kashe abubuwan da ake ce microorganisms wato wasu shirku da Allah ke a cikin gonakin da kuma cikin ruwa waɗanda in Allah ya sa wannan suka ɗaura microplastics su kuma za su kashe su sai na rayuwa. To ka fara cewa da awistan na plastic waste to ba su hanya waɗancan microorganisms su rayu a cikin gonarka. A nan da suka ruwa sai sa duk wani abu na zamani amma kuma da gwamnati ko ba da ya fara rigewa saboda su waɗancan
microorganisms din kun za ka daga akwai wanda yake mamrela da aqualand wannan muna sama ne ko tana ƙasa duk wani abu da za mu zuba a nan wurin na waste plastic daga ƙarshe cikin tekuna zai koma idan kuma cikin tekuna zai kasance burin shi da kuka rasa Malam Salisu yana da matsalar network, kamar ba a jin shi ko? Malam Abdullahi. Hello. Akwai matsalar network ko? Bangaren Malam Salisu. Ni ma na dan sauka ne yanzu na dawo, network ya wurga ni. Ba Malam a jin Yusuf. shi. Assalamu alaikum. Malam Salisu. Na ga Malam Salisu, Malam Yusuf dai kamar shi ma ko network ɗin ya fitar da shi. So kila akwai matsalar network. Shi ya ma yi mitin kanshi shi Malam Salisu. Dan jira shi magani saboda za mu tsaya kafin ƙarfe 6 saboda za su yi taking overflow ɗin. Muna jin kasa. We continue, sir. Injection. Wato, kifaye za su rinka ɗaukar plastic waste a matsayin tray, a matsayin abin da suke kiwo su samu. Idan suka ci wannan kifin musamman wax sai a samu wata da ake cin injection. Idan suka ci wannan abu zai kai ba ma su iya cin abinci sai su mutu. Ko zan ga cewa shi gidan da yana crustacean, yana sequestering, yana adana carbon. Averagely, kowane price yana adana carbon ton ba kilogram. Saboda kifi 6,000 ton ɗaya, yana tsammani ka kwanci ton 50 ne. So ton 33 kowane averagely kowane rice yake sequestering. To a kan haka sai kasance cewa kullum waɗannan kifaye suna ƙarewa. Teku da riga suna cikewa har da kuka da ita tana sequestration ita ba tana sequestration na carbon. Wajen waɗannan microorganisms da yawa da ake samu cikin ruwa suna taimakawa wurin haɗiye carbon. So, mata a samu matsala ta kashe su ta hanyar ba su abinci da ake ɗauke da plastic, to babban matsala ce. Wannan kenan. Saboda idan ka dawo ana kuma da kifi, shi ne kifi ɗin, musamman turtles, an duba, an yi bincike nuna cewa a cikin jikinsu akwai element na microplastic. Daga ƙarshe za a kai mai ɗin kuma a kawo wani wurin abin da ake ce ma kifi mai sanyi, wato kifin ƙanƙara wanda ice fish wanda ake kawo cikin motoci ba zai mu rinka ci. Da yawa da cikin kuka suna element wannan kuma akwai abin da ya shafi kekunan mu da
kuma yadda abin ke affecting ɗin da kuma yadda abin ke affecting ɗin shi kanshi economy. Sannan na ɗauki kilomita 20 da zuwa ajiye da suna noma da at lost saboda ba su da alternative. Misali, wanda a sati zai kama maka na kifi shekara 40 da ta wuce. Abin da suke nomawa yanzu suna kwamfani suna korafi ne akan cewa shi wannan kifin yana guduwa ne yana zuwa wasu garuruwa da sai da yana wanda a cikin ajiyoyin wanda ke zuwa ya fada ajiyoyin da tributary da tankuna da villages muna ɗauke da waɗannan mawaƙoƙi da majojin kilomita na ce to ɗaukar kifayen a lokacin because yanzu a ajiyoyin a binciken da muka yi wani ce akwai dabba sosai a ƙarƙashin ruwa na robobi da ya zo kiwo wata da laifin shekaru da sauran su da ake cewa ɗan tayi a cikin mutum wato ɗan ɗawon da wuce wata ɗaya ko wata biyu akwai abin da ake ce ma kwai a lokacin da ba su da zama kwai ba a lokacin da kifi misali na ake wata da kwai da kamata ya kwai su a wannan ranar shi ba su kashe kwan saboda bai samu kula ba da fure da ɗan tayi da sabon kwai duk wasu abubuwa da ke ake kula ta musamman ta ita kuma saboda wasu entanglement ɗin yana da ɗan matsala da sai ya kasa zama an ƙyanƙyashe shi ko sai ya zama ko ya mutu tun kafin a ƙyanƙyashe shi abin da na gaya ma waɗanda su da gano su suna mutuwa suna da cikin sai tsoka ba su da cin mana a hankali Assalamu alaikum, Malam Salis. in ƙara ƙara ta da yake sai da kuna ji ba Kuna jin ka amma dai ba sosai ba sannan ya rage mana minti kamar 2 mu tsaya saboda akwai 'yan wasu step ɗin da za su yi amfani da the same platform. control wato akan laya akwai abin da ake cewa ma fiber ita wannan fiber bawon rama ne da bawon zogala wanda za a iya replacing za a iya samar da jakunkuna na wannan fiber a maimakon duk abin da za a yi a ringa zubawa cikin ledodin ba a ringa sannan kamfanoni da ke yin ledodin ba daga samar da ledodin da sai an yi control su ta hanyar haraji da wasu abubuwa sannan wannan al'umma kuma yanzu indiya da kan su kuma da frustration ta yana zuwa da mai da watan zuwa watan jun watan shidda za ta samar da wani cewa tana son mutane volunteer wanda za su yi amfani duk da suke amfani da leda ko cikin taro ne ko a gidajen da ba za su yi tukuta ba ba za su je su dauke da ba su dankin sai za a samar da buruwa da za a tara ta a ƙarshe za a zo a rinka samar inda za a rinka reliance food da kyau wato a samu da inda za a tsaya a adana da ba za su shiga cikin ruwa ba to dole sai kun ga yawan waɗannan mun tashi tsaye mun ga ba ta da abin da ya kamata su yi a
akan liability da plastic waste. Kun ba mu al'umma illar plastic waste a gonakinsu da kuma ruwaye da suke sha da kuma irin naman kifi da suke ci abinda shi ma yake samarwa na microplastic a jikinsa na waɗannan waste ɗin. To dole sai mu san waɗannan abubuwa sannan za a ci gaba a kan abin da ya shafi tunkarar matsalar maga a cikin gonakinmu da cikin ruwanmu da kuma su kansa halittun da ke cikin ruwa. Wannan shi ne a taƙaice abin da zan ba ku saboda ƙarancin lokaci insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Salisu mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya ta tabbata plastic waste muna ganin plastic kaman karamin abu. Ashe abu ne wanda yake da issue sosai. Akwai problem. So Allah Ubangiji ya bamu dama gyarawa. Kuma mun ji daɗi yadda ka nuna kai pointing out problem kuma at the end of the day ka bada lasting solution. So muna fatan insha Allah da mu da other participants da listeners da kuma even speakers in ma we should try and implement wannan possible solutions da ka bamu. Allah ya bamu iko. Ka koro bayani amma saboda duba da yanayin lokaci dole za mu tsaya a wannan saboda akwai wasu other state da za su yi wannan platform din. So mai girma state rep ya ba da shawarar cewa duk wani mai tambaya wanda na san akwai tambayoyi. So akwai group chat, we should carry on with the conversation there. So duk wani mai questions akwai wanda aka sa a chat box nan mun yi notin ɗinsu. Wanda kuma ba su kai ga sanyo tambayar su ba, so akwai speakers ɗin muna cikin WhatsApp group chat wanda ma bai ciki za mu tura link ɗin sai ku join in. Then we'll carry on with the conversation there. So on behalf of the Kastina State Climate Actors Accelerator Program, when the sky organizing wannan webinar din, kuma on behalf of our Oga at the top, the Kastina State team lead, Kabir Abdullahi, wanda shi ya taimaka da kuma ya facilitate webinar din. Da kuma on behalf of our speakers, muna ma participants mu da duk wanda ya samu time ya zo ya halarci wannan webinar mai albarka da kuma ɗimbin ilimi. So muna kowa fatan alkhairi, muna godiya Allah saka da alkhairi, muna jiran questions ɗinku. Ban sani ba Abdullahi akwai abin da za ka ƙara? Ba wani abin da zan ƙara, godiya ce kuma an riga an gama, to mun gode sosai, Allah ya saka alkhairi kuma muna fatan za mu ƙara haɗuwa a irin waɗannan gurare ko physically. Kwarai kuwa, to mun gode kwarai. An ɗan samu network problem, an yi recording, za a yi sharing recorded version ɗin. So da Allah muna ƙara roƙo duk mai question ya sa shi a group chat ɗin, kuma za mu yi sharing contact ɗin presenters ɗin so that idan akwai wani possible way of collaboration and partnership, insha Allah. Thank you very much. Muna ma kowa ban gajiya, muna ma kowa fatan alkhairi, mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi. Thank you very much. Thank you. Yawa za mu yi ending din shi yanzu instantly saboda 1 minute ya rage su ma su join. Okay, sir.